Pozivam gospodina Slobodana Markovića da nam predstavi svoje sagovornike. Slobodane, izvolite, narednih 60 minuta su vaši. Dobar dan svima, hvala puno. Dobrodošli na panel koji će se baviti tehnologijama budućnosti i u fokusu će naravno biti 5G tehnologija. Ono što će biti tema naše priče biće 5G iz zaista velikog broja različitih uglova. I danas mi je zadovoljstvo da o tome pričam sa profesorom Dejanom Vukobratovićem sa Katedre za telekomunikacije i obradu signala sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Dobar dan, Dejane, se čujemo? Ja nisam čuo, možeš da ponoviš, molim te? Ne znam, ne mogu da te čujem. Dobar dan, da li probamo ovako? Sad može, sad radi, hvala puno. Ok, sa nama je takođe danas i Radoslaw Kedzia, potpredsednik Huawei Technologies za Centralnu, Istočnu Evropu i Nordijski region. Mr. Kedzia, could you hear us well? Loud and clear. Can you hear me? Great, thank you. Just a short note from you. I will be asking questions in English for you just to speed up a bit the discussion. Perfect. But the rest of the conversation will be in Serbian. Ok, što se tiče formata naše današnje sesije, bit će jedna diskusija, ja se nadam veoma interaktivna i brza, bez nekih prezentacija. Imaćemo na raspolaganju sat vremena narednih. I mislim da bi bilo najbolje da počnemo zapravo od jednog upoznavanja. Tako da bih hteo da pitam i Dejana i Radoslava odakle dolaze, šta rade, čime se bave i čime su se bavili u nekom prethodnom periodu, a vezano je za razvoj mreža nove generacije i 5G. Dejane, možda da počnemo od tebe. Ja sam redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, Katedra za telekomunikacije i obradu signala. Tamo sam doktorirao 2008. Onda sam 2 godine bio postdoktorski istraživač u Velikoj Britaniji i od tada nadalje sam ovde. U zadnjih par godina, od 2017. vodim jedan centar pri Fakultetu tehničkih nauka koji se zove Iconic i koji je upravo posvećen 5G tehnologiji. Tako da u tom smislu smo okupili dosta značajne resurse, 20-ak nastavnika i jedno isto toliko doktoranata i postdoktorskih istraživača, čiji fokus je upravo 5G i to najviše s aspekta masovnog prikupljanja informacija preko 5G mreže i onda masovne obrade informacija, bilo u nekim centralnim cloud resursima ili, kako je to danas sve popularnije, na ivici mreže. Tako da, vraćat ću se ja na temu tog centra možda u još par navrata tokom ovog razgovora, jer se mi ne samo istraživački, već i na brojne druge načine pokušavamo uključiti upravo u ono što je možda glavna tema, a to je kako da se 5G približi široj javnosti. A što se tiče trenutnog čime se bavimo, najviše se bavimo tim masovnim Internet of Things sistemima preko mobilnih mreža i tu su sad već i nekim prethodnim panelima spominjane neke tehnologije. Nama najbliža je Narrowband IoT. Trenutno razvijamo jedan veliki test bed na fakultetu sa oko 100-tinjak statičkih i oko 50 mobilnih nodova, sve preko jedne bazne stanice da praktično testiramo i prikupimo jako puno podataka o samoj tehnologiji. I dodatna stvar vezana za Narrowband IoT pokušamo da implementiramo i sa baznom stanicom koja je mobilna, to jest zakačena za dron. I to su neka 2 projekta koje u poslednje vreme radimo i koja su nam veoma zanimljiva. Sjajno, hvala puno. Radoslaw, please. Yes, my name is Radoslaw Kedzia. I was listening to the colleague and I was trying to calculate quickly. I'm in the telecommunication business for 30 years almost. Now it's not a telecommunication business, it's ICT because they merged. I'm with Huawei for the last 12 years. I worked in Kenya, Uganda, Czech Republic, Israel, United Kingdom, Spain, and several countries in my career. In Huawei, I think everyone knows about our company now, even though we are in the market for quite a long time building value for our customers. We have such a wide variety of product that it's difficult to say exactly
what is our strong point. But it's worth to mention that we are number 49 company in top 500 companies, and we are in Europe for 20 years now. We are a relatively young company because we are on the market for 35 years, and I'm a vice president of Huawei in Central Eastern Europe and Nordic region. And I'm here today for you to answer all your questions. Yeah, thank you very much. It's great that we have a participant at this session with such a wide experience, worldwide experience. So I would like to start with you, actually, because I would like to take a stock with you a bit with regards to the state of play when it comes to 5G at the global, regional, and local level. Where are things happening now in 5G? Where are the most active clusters? Could you perhaps compare 5G developments in Asia, North America, other parts of the world with the situation that we have here in Europe? Very simply, as you probably know, the biggest countries in the world, namely United States and China, are competing for the dominance in the 5G. And before I go a little bit further to the Europe, I would like to say why. 5G is an entry point to the fourth industrial revolution. And fourth industrial revolution will be based on the automation, artificial intelligence, and very accessible connectivity everywhere. And to achieve that, we need to have a very wide pipe to connect. And 5G gives this opportunity from three areas. First one is very high speeds. Second is low latency, very small delays in the transmission. And the third one is high capacity of the network, much higher than we've seen in 3G and 4G. So it will help all the industries, and it will stimulate the faster growth of the GDP of the countries. That's why they are competing for it. However, in Europe, we can see that the adoption of the 5G is a little bit slower comparing to West and East. And I'm advocating a statement that we should hurry up, because if we look at the biggest companies at the moment in the world, they all come from United States, the big five, you know, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, and so on. And their success was very much stimulated by availability of the 4G and the fact that people moved their communication from their laptops to their cell phones, because suddenly it became very available. There will be next step with the 5G, and the companies that will be able to experience 5G and use 5G will develop those services. And if we don't do it fast in Europe, then we will be pushed again to the position of customer, not the supplier, as a European countries. Can you perhaps reflect on the previous or announced spectrum auctions, and perhaps share with us any problems or good practices that the operator highlighted, like too burdensome fees for operators for frequencies, or some unreasonable obligations? By all means. Firstly, 5G uses very wide spectrum, and 5G can use also existing frequencies. So some of the operators that don't have an access to C-band, namely, and this is a higher frequency with a very wide spectrum, they're using existing frequencies to at least start providing the service for the customers. And a lot of our customers in Europe do it. Of course, C-band will be necessary to provide very high capacity for the network. And several European countries already finalized the auctions of the C-band, and they're already allocating it. Czech and Slovakia have done it to large extent, not all the spectrum. And most of the European countries are on the finalizing stage of allocating the frequencies or auctioning those frequencies. So this is very important for stimulation of the economy in next 3-5 years. However, in these countries where the frequencies are not available yet,
most of the technologies are, the frequencies are technology agnostic. So for the regulator, it doesn't matter what technology is being used on the frequency, as long as the frequency is used with the transmission output power as designed in the spectrum. So it gives opportunity for the operators in each country to actually be able to offer those services without even C-band frequency. Okay. You mentioned also this geopolitical factor that became important in the recent years related to 5G. And I wonder, I mean, I know that, of course, the protocol for 5G is standardized already for a couple of years now. But can those geopolitical tensions lead perhaps to some fragmentation in terms of perhaps incompatibilities between devices, or lead to maybe more expensive terminal equipment for users, because the phones would need then to support little differences across standards? Correct. Actually, this is very right statement. From the history of the development of the technology, we've seen that competition drives innovation and drives the prices down. So if we have a market that compete between themselves, they want to be better, faster, and cheaper to be able to sell their products. And the achievement of one company stimulates another company to run faster, in simple words. And we've seen that for last 30 years in the market. And of course, some companies are better in one thing, the other companies in different, but overall competitiveness is good for the end user at the end. If you look back several years, what were the prices for subscription and prices for the devices and how they are now, you will see firstly the benefits of competitiveness. And secondly, from the perspective of my company, we are coming from East. We are a global company. We are a local company in Serbia, but we also come from East. And the ability of having a market differentiator that can do things better and cheaper also stimulates the competition from European companies, because unfortunately there is no American companies at the moment who can provide 4G or 5G. Make the equipment more affordable for the mobile operators, and at the end the cost of the calling or using data is cheaper. So we all observe the noise in the media and some sort of stigmatization of certain vendors based on the country of origin. And for people who observe the situation, it is obvious that this is motivated by competitiveness. And because some companies cannot compete with us in terms of money we spend on the scientific research and the product stability and the price of the product, they are trying to gain advantage in a different way using geopolitics. But it is not good for the end user. It is not good for the economy of the country, because if you limit competitiveness, you will eventually pay higher price. I will give you an example. Do you expect maybe to see some fragmentation in 5G or the technical level? I mean, we are one of the members in the standardization body, as well as our colleagues from our competitors, and we are trying to push the standards higher, as all of us. And if number of people who are working on the standards is not as big as now, it will go slower. So development of those standards will be more difficult. Secondly, if we start to build a wall between East and West, we may end up in having two separate internets and two standards and two different categories. And this is very scary, because actually it leads to militarization of the private networks. And it also hurts the users, because makes exactly the price of phones, for instance, higher. We remember, for those who are in the business for a long time, we remember the years on the beginning of the GSM, when you had to carry two handsets, one for Europe and the rest of the world, and one for United States, because there were no compatible standards. Yeah, that was in my mind when I asked the question. Yeah. So I don't think anyone wants to go there. We as
as a species, as a society, global society, we are living in a global village. We gain learning from each other, and if suddenly we are fragmenting ourselves and rebuilding artificial walls, we will be going into the silos and create animosities rather than cooperation. Yeah, let's hope that we'll be smarter than that. Dan, but this is also a question for you, Radoslaw, if you want to also shortly share with us. But Dan first. Dejane, šta ti misliš, koja je tvoja procena? Kada će 5G postati mainstream, kao što je, ne znam, 4G danas? Jel će to da se desi za, ne znam, u Srbiji posebno, na primjer, za, šta znam, 3 ili 4 godine, ili misliš da je ono realnije 6 ili 7? Da, pa tu je, ja mislim da je tu ključno ovo što je možda i u prethodnom odgovoru pomenuto. Postoje zemlje u kojima je to zaista na drugačiji način i građani posmatraju i industrija posmatra, kao što su United States i Kina, i prosto tamo se stvari već dešavaju i tamo, da kažem, i postavka mreže je već prisutna, građani već koriste servise, građani posmatraju tehnologiju iz drugačijih naočara zato što žive u drugačijim okruženjima, dakle u jednom ultraurbanom okruženju jednog Šangaja ili Šenžena ili takvih gradova, vi zaista gde provodite sate u nekom gradskom prevozu ili vam zaista tehnologija štedi užasno mnogo i vremena i novca i resursa, vama ta tehnologija jako treba. Tako da prirodno je da se u takvim centrima stvari brže razvijaju, a da onda kod nas se to na neki način profiltrira i vidi šta je za našeg korisnika ono što je zaista potrebno. Tako da, što se tiče 5G-a, kad će postati mainstream, verovatno je najbolje pitanje za mobilne operatere da se odmah da statistika koliko procenata korisnika su već 5G enabled u nekim mobilnim mrežama, ali recimo da kad to dostigne 20% u zemljama poput US ili Kine, što bi se moglo verovatno desiti u narednih godinu, dve, to je već nešto. Sa druge strane, u Srbiji ja verujem da još uvek ima jako puno samo GSM korisnika. Možda značajan procenat korisnika mobilne mreže su i dalje GSM only, dok neke države su i ugasile GSM, mislim da je u Australiji Telstra to već uradila. Tako da tu ćemo onda praktično 5G imati verovatno u urbanim sredinama, Beograd i još par većih gradova, gde postoji, ajde kažem, populacija koja vidi neku korist od toga. Of course, I would like to add something, but please remember that 5G is not the target, it's a method. If we have 5G, it will not sort out all our problems, but without 5G, we will not be able to move forward. If you compare the communication to the transportation, 5G is like having a network of highways and railway. Those are the necessary ways to assure that the transportation can effectively happen. The same for the communication, whether it's a personal communication between people, whether it's entertainment, business, or public administration, to assure very effective data exchange and information exchange, you need to have a very high capacity highway, reliable. And this is 5G. So you need to build it first to be able to transport the data. And if you have it, then the additional value will happen thanks to artificial intelligence, cloud, and Internet of Things. So would you agree that I don't know, particularly in this part of Europe, next 3 to 4 years, we will see 5G becoming like mainstream, like 4G is today, especially in urban areas, right? First? I think so. If there is no obstacles based on the politics, then for sure. I can see two obstacles. One is the disruption of the existing supply chains from the leaders in the market that are actually driving the industry forward. And second is the availability of the frequencies. Because those frequencies that operators have now are good for 1 year, let's say. But if you want to build higher capacity, you really need to have wider bandwidth. You know, this also reminds me one thing. Some people ask me how our 5G tests are going. And I always tell them, we don't do 5G tests. We did 5G tests 2-3 years ago. Now we are selling commercial networks. And we are selling it in a large number. We almost have 100 contracts around the world, and we deliver hundreds of thousands of base stations. Thank you. Let's move on to technical and business aspects.
I wanted okay, I'll switch to Serbian, I'm sorry. Dejane, da te pitam, kako 5G menja u stvari mreže operatora? Znači, šta se menja u smislu njihovih core mreža i transportnih segmenta? Kako je različita 5G ćelija u pristupnom segmentu od 4 ćelije danas? Gde se nalazi inteligencija, da tako kažem, u mreži? Da li je ona da li je obrada signala bazirana na softveru, na hardveru i tako dalje? Znači, šta se tu dešava i kako misliš da će operatori morati da se prilagode tome? Pa evo, ja bih počeo time što bi se zapravo malo i vratio na ovo prethodno što je kolega spomenuo, što opet vezuje tržište u Srbiji sa tržištem bilo gde u svetu, a to su zapravo te neke predikcije koje mnogi rade, recimo Cisco to radi ili Ericsson sa svojim izveštajima, koliko raste mobilni saobraćaj godišnje. I mi znamo da on praktično raste duplo svakih otprilike godinu i po dana. I to zapravo sprečava scenariju u kome će 5G u Srbiji doći previše kasno, jer prosto postojeća infrastruktura ne može da izdrži toliki rast saobraćaja. A korisnici u Srbiji, bilo da opet da su u pitanju urbane sredine, oni koriste sve iste servise kao korisnici u Kini ili u Americi. To su te standardne socijalne mreže ili streaminzi ili razni sadržaj koji zapravo čini da taj saobraćaj raste na tako enorman način. Tako da, nama će svakako trebati 5G što pre da bi uopšte održali tu vrstu kapaciteta mreže koju korisnici i sama ta, ajde kažemo, samo entertainment ili neka šira industrija traži. Sad što se tiče tehničkih aspekata, u principu sama standardizacija 3GPP je to dosta fino osmislila tako da prvo uradite promenu u radio mreži, a onda uradite promenu u koru mreže. Dakle, drugim rečima, 5G koji je prvo standardizovan u tom release-u 15 je taj takozvani non-standalone, dakle on se samo menja u radio mreži, a oslanja se na core koji već postoji u 4G mreži. I opet cela ta priča i oko standardizacije i oko uvođenja je dosta postepena, tako da recimo većina operatera u Evropi danas ga uvodi u bendovima koji su dosta slični kao ono što je bilo 4G, dakle negde za velika pokrivanja oko 700 MHz ili 3,5-3,6 GHz u urbanim područjima i za manje ćelije. I tu u principu, naravno, propusni opseg je negde 10 puta veći sa većim brojem antena, sa nešto većom gustinom baznih stanica, vama treba onda i veći kapacitet u jezgru. Ali prava promena zaista dolazi sa tim millimeter wave ćelijama koji rade na 26 GHz, na primjer u Evropi, gde je to onda zaista tehnički impresivan sistem i impresivni zahtev. Jer vi prosto imate, da kažem, malu baznu stanicu koja treba da bude i gušće pakovana prostorno, ali koja ima zbog te visoke učestanosti mogućnost da integriše 100-tinjak antena na jednu baznu stanicu. I onda se dešava ovo što ste isto rekli, da li se to sad sve radi u hardveru na tom mestu ili negde drugo, obično radio moduli samo sprovode na određeni način taj signal do mesta gde će se on procesirati koji ne mora biti tu blizu bazne stanice, već malo dalje. I onda se postavlja pitanje optičke infrastrukture između tih radio modula i tih mesta gde se signal procesira i tako dalje. Tako da to nameće značajne investicije, ne samo u radio mreži gde vi morate da postavite veći broj baznih stanica, skuplje tehnologije i sve ostalo, već i u jezgru mreže gde morate da optikom podignete kapacitet, da pristupite tom optikom do mnogo većeg broja mesta na kojima ćete postavljati te bazne stanice i tako dalje. Što znači i da će biti apsolutno neophodne neke izmene u regulativi, da se olakša postavljanje tih stanica i možda deljenje infrastrukture. Tako je, tu sad ima više stvari, sad recimo naročito je, da kažem, ta neka šira javnost opterećena tom činjenicom povećanja gustine baznih stanica, jer ljudi misle da to automatski znači veće zračenje na lokacijama gde se mi nalazimo, zapravo istraživanja pokazuju da to nije tako. Dakle, vi kad smanjujete ćelije, vi zapravo smanjujete i snagu vaše bazne stanice, jer prosto što je veća snaga, vi ne dobijate mnogo na protoku, a dobijate mnogo, odnosno kvarite mnogo na smetnji susednim stanicama. Tako da kad mi pogledamo sistem u kom su bazne stanice relativno ređe, a emituju većom snagom, u prosečnoj tački korisnik je više izložen elektromagnetnom značenju nego kad su stanice gušće i emituju mnogo manjom snagom. Tako da u tom smislu prosto sistem će biti bolji i za nas. S druge strane, takvi sistemi koji rade na tim 26 GHz ili sličnim opsezima, takav signal vrlo malo prodire kroz zidove i oni će prosto morati da budu hotspotovi
u nekim specifičnim okruženjima. To su tipično centri gradova, poslovne zgrade, shopping molovi, aerodromi, negde gde imate mnogo korisnika koji imaju velike zahteve, a u područjima urbanim gde su rezidenti, to će biti pokriveno sa 3,5 GHz bendom na vrlo sličan način kao što smo danas imali u 4G tehnologiji. Što opet znači da mi zapravo ćemo biti na veoma sličan način izloženi ovoj novoj tehnologiji kao što smo bili u 4G-u, osim u mestima gde je kapacitet zaista potreban, a to nije generalno svugde, već na određenim urbanim lokacijama. Da, ili možda nekim lokacijama kao što su, na primjer, fabrike ili magazine, ali opet neće biti mnogo ljudi, jel tako? Tako je. Servisi koji su u fabrikama su možda drugog tipa, jer tamo vam ne treba ogroman protok, tamo vam treba ovo što je malo prespomenuto, ultrapouzdanost i veoma malo kašnjenje. Sad možda još jedan dodatak u celu priču, koji se opet možda tiče ovog što smo pričali o fragmentaciji, potencijalno možda, kad se dešava zdrava konkurencija i kad je sve bazirano na tržištu i nekom takmičenju, onda se zapravo povećava broj aktera i povećaju se dobre inicijative da se tehnologija popravlja. Jedna takva dobra inicijativa se zove Open Run inicijativa, gde zapravo vi imate mogućnost da pored ovih velikih igrača, gde je jedan od reprezenta i kolega koji je ovde, uskačemo sa gomilom manjih igrača koji postaju sve vidljiviji danas u svetu 5G-a. Ja ću navesti neka imena, tu je Rakuten Wireless, Parallel Wireless, neke kompanije za koje nikad nismo čuli, koja mahom svoja rešenja u radio mreži baziraju na softverskim modulima, koji rade na nekim general purpose procesorskim serverima i isporučuju sve ono što zapravo isporučuje možda u manjoj skali oprema današnjih standardne mobilne industrije, poput velikih igrača. I ti manji delom će biti možda integrisani u mreže mobilnih operatera, a delom im je cilj da upravo gađaju industrijska postrojenja. Jer vi tamo pravite privatnu 5G mrežu na veoma malom prostoru. To mi je veoma zanimljivo i tu se lagano prelazimo na ovaj deo koji je vezan za biznis. Da li u stvari te industry specific, da tako kažem, 5G deployments traže zapravo neka nova partnerstva između operatora i IT industrije? Prvo traže možda jednu, za početak, regulativu u samoj dodeli spektra, koja u nekim zemljama je već krenula, a to je da vi jedan deo spektra za 5G dodelite za takozvani licencirani deljeni pristup, što će reći da spektar ne zakupi jedan mobilni operator na celoj teritoriji, dakle jedan bend za jednog igrača na celoj teritoriji, već taj jedan bend za mnogo igrača u geografski razdvojenim oblastima. Pa vi onda ste imali u Nemačkoj prodaju u Hamburškoj luci prvog takvog dela spektra u ovom opsegu oko 3,6 GHz, gde su to čak i vrednosti zakupa mnogo manje naravno u odnosu na ovo što je naravno ograničena teritorija. I sa tim spektrom vi se onda obraćate da li nekom od ovih velikih igrača ili nekom od tih malih igrača da vam naprave rešenje koje je neki blend hardvera i softvera, virtualizovano i koristi sve te, da kažem, prednosti koje koristi ta fleksibilna softverska arhitektura na vašem prostoru gde vi želite da implementirate te servise. Jasno. Radoslaw, could you please tell us now about the existing telco business models and how 5G is impacting that? Where do you see threats and opportunities for the telcos? And how the operators are managing this? Are they coping with this? How do they react? Do you know for some illustrative example? Because this is also related to how they actually offer their services to citizens and businesses. Prior to 4G, there was a focus on, of course, voice and messages. And today is the focus, I think, on internet and content. You have, like Spotify and HBO Go and other subscriptions included in the monthly packages. So this is, I think, related to how the 5G consumer package will look like and how the operators will structure this business offering that Dan was mentioning earlier. So please tell us a bit about these changes in telco's business models and how do you see this evolving? The basic of our DNA is to be customer-centric. And since the oldest part of our business is related to operator business, we are trying always to find a way how to support their business the best way and try to understand how they are evolving their operation. Of course, we used to have a per minute billing or per second billing. Then we had packages for voice.
Now we have packages for data, but inevitably, this business is becoming commodity. It's becoming like electricity or water, because people cannot live without communication. And the role of the operator is also evolving. And as you mentioned, they are trying to find a new revenue stream to make their business sustainable and keep the profit so they can operate. And 5G is a tool for them, because as Dejan said, at one point they will be able to diversify their business offering based, for example, on network slicing or different type of service offering for different type of customers, whether it's an institutional customer or separate logical part of the network for some special purpose, or, for example, designated packages for video, or designated packages only for browsing, that will have different weight and different parameters, and focusing on the user experience rather than volume of data. So this is the benefit that 5G network can give to the customers and to our customers, sorry, to the operators. And our solutions are designed in a way so it is seamless for them, and they can use the spectrum that they have to slice it as much as they need. Do you have any predictions? Like, for instance, are we going to see in the 5G packages like unlimited internet? Because with these bandwidths, it doesn't make sense to charge them per gigabyte anymore. Look, we have some internal stimulation, but they may be way off the direction, because we are not trying to step in our customer business too much. There is a privacy and information security. We can only do our predictions, and we can observe what is the traffic from the third parties such as Google or Ookla. So we don't want to go too deep into that because this is probably one of the most protected trade secret of our customers, how they're gonna manage their packages for the customers. But our prediction is that there will be more focus on the enterprise customers, because 5G will be great support for the smart business. So they will be able to support existing businesses with the tools and methods that will allow them to create better revenues with less time spent on certain repetitive tasks. And I think operators will evolve in the more business support oriented organizations. On the other hand, the demand for the entertainment from regular users is growing constantly. 10 years ago, people were using internet mainly to send messages and browse the network. Now they are watching 4K videos through Netflix. And tomorrow, maybe they will use VR glasses to experience different parts of the world without moving their foot out of their own apartment. But this requires a certain offering and certain packages. For the VR glasses, Cloud VR, we are already offering as a company this kind of product in certain parts of the world, where you have a virtual SIM card in the glass and you just charge them as an independent device. You don't have to be connected to Wi-Fi at home. You just have to have a connectivity from your 5G network around it. And you can be in the train or in the station or at your office and be able to be virtually in a different place and interact with the objects remotely. So the future is the possibilities in future are only limited by our imagination and creativity. If you have enough tools in your hand, you can do marvelous things. Let's spend some time there and focus on Slobodane, ja bih se samo uključio, izvini što te prekidam, pošto je vezano za ovo prethodno, a pitanje je vezano i za mobilne operatere i njihove strategije, a prethodno smo imali pitanje koje je vezano i za tehnologiju kao takvu. Možda jedan samo komentar na ovo što je Radoslav prethodno rekao, da komunikacione tehnologije treba posmatrati kao infrastrukturu. Ako 4G posmatramo tako i taj radio interfejs od 4G bazne stanice do nas, mi ga možemo zamisliti više kao neku vrstu, da kažem,
vozne kompozicije gde su svi vagoni isti. I vi to imate danas, vozovi idu takvi da uvek imate putničke vagone. Sad, naravno, železnička industrija je davno uvela varijantu da malo uzmete vagona za putnike, malo teretnih vagona, malo cisterni, malo i napravite neku kombinaciju vagona u kojima možete jednim praktično streamom da ispunite želje većih različitih korisnika. I to je ono ključno što 5G donosi danas i u radio delu, kroz dizajn, to je radio 5G bazne stanice, i u samom core delu kroz taj network slicing. I to automatski znači da i mobilni operator može da prilagođava vrlo fleksibilno svoju radio mrežu prema onome što korisnici koriste. Ako imate puno korisnika koji su VR, koji rade neku vrstu entertainmenta, ako imate korisnike koji mnogo troše IoT ili senzore, vi možete, ali za to vam opet treba prikupljanje podataka, artificial intelligence i svi ostali stvari, da bi se to dešavalo u realnom vremenu i možda bez nekog velikog upliva ljudi koji bi to kontrolisali. Tako da, to je samo mali dodatak zapravo. Sjajan komentar i upravo se uklapa ovo o čemu hoću naredno da pričam, a to je ta socioekonomska transformacija pomoću 5G-a, to je da pokušamo da preko nekih primera ilustrativnih pokažemo koju će tu konkretnu transformaciju 5G doneti. Naprimjer, ono što meni pada na pamet jeste, naprimjer, da će 5G, to jest low latency mreže, potpuno transformisati, naprimjer, igrice. Znači, ono što sad ljudi mogu da koriste preko streaming platformi, mogu da koriste na optičkim mrežama. Nije moguće da se koristi i preko mobilnih mreža koji dalje imaju veliki latency. Tako da, na primjer, ta industrija zabave je jedna od stvari koja će eksplodirati, posebno sa još mogućnošću prenosa velike količine podataka i VR-om. Ali ima još dosta toga, pa sam hteo možda da navedete neke druge primere, na primer, vezane za logistiku, proizvodnju, medicinu, poljoprivredu, šta god vam pada na pamet i mislite da je zanimljivo, neki use case. Da ja počnem ili da... Može. Pa ovo što si malo pre rekao je zapravo ključno, odnosno infrastruktura je do sad nudila jedne vrste parametara u smislu kašnjenja između krajnjih korisnika, i mi praktično dobijamo novu mrežu koja to dramatično smanjuje. I tek zaista šta to znači za nove servise treba da se vidi. Jer prosto pojavit će se ljudi koji će shvatiti da njihova nešto što su imali ideju pre 5 godina nije moglo, sada može, ili će jednostavno njihov servis napredovati da iskoristi tako neke parametre. Pa ja ću reći neke mainstream stvari ovako prvo. Naravno, spominju se primeri povezanih automobila, dakle kontrole automobila u saobraćaju, koji su opet nezavisno od 5G tehnologije već doživjeli neku značajnu zrelost. Ovo će samo povećati tu vrstu pouzdanosti, tako da mislim da 5G svakako i kroz standardizaciju se vidi, želi da bude veliki igrač u tom automotive sektoru. Tu je opet zanimljivo zato što mi se čini da se i tu malo dešava neka vrsta političke borbe, ali ovde ne između geopolitike, već između bežičnih tehnologija. Mislim, ovde ima borbi na mnogo frontova, ali recimo Wi-Fi tehnologija u Evropi ima, čini se, bolji prospekt i podršku od Evropske komisije za te takozvane automobilske i vehicular servise kroz taj ITS G5 standard, nego što recimo 5G V2X tehnologija trenutno ima. Tako da recimo i to je zanimljivo pitanje šta će u Evropi zaista biti primenjeno. Evropa i Evropska komisija planira veliki broj tih autokoridora, već imate dokumente koji pokazuju, čak jedan od njih treba i kroz Srbiju da prolazi od Soluna do Beograda, gde će biti recimo demonstrirane takve tehnologije za automobilsku podršku. A to je sad vezano i za ovu aktuelnu korona krizu. Znači ti ćeš sad imati osim autonomnih vozila i udaljeno upravljanje, što potencijalno omogućava ljudima da upravljaju nekim uređajima na daljinu, što opet menja strukturu rada i dolazimo do te budućnosti radnih odnosa. Tako da ima to dosta, kako kažem, i onih posledica koje će ostaviti po društvene odnose. Tako, mislim, najbolji primer za ovo zadnje što si rekao je, i to je mainstream primer, je telehirurgija, gde je hirurg koji bi trebao to da radi na jednoj lokaciji, to radi udaljeno, ali to se može generalizovati na mnogi broj poslova koji zahteva tako malo kašnjenje, a koji nije postojalo do sada, a ti poslovi se onda mogu potpuno, kako bih rekao, odvojiti od fizičke lokacije gde se odigravaju.
Radoslaw, what's your favorite example? Naravno, okay. I think you're putting great examples, and you know, I'm listening with pleasure to your comparison between 5G and transportation. But before I give some more examples, I would say, if we really compare communication to transportation, and I like to go there because, you know, invention of the steam engine was first industrial revolution beginning. And now we have a fourth industrial revolution, so kind of easy to draw the parallel between those two. I would say that the train is the fiber. The network of highways is 5G, because you are not limited by the exact route, because you can deploy your connectivity wherever you are. With the fiber, you need to really invest a lot of money into building point by point in every single connection point. But with the wireless technology, you can have it wherever you want. And that brings us not only to telemedicine, for example, as you said, which requires high speed and low latency. So whenever you move the device, it immediately moves on the other side, 1,000 kilometers away. And those tests and those cases were already done, for example, in China. But also we have many other applications that promise greater contribution to the GDP. For example, smart mining, smart agriculture. You don't have to put people into the risky areas where, you know, working in the coal mine or underground in any mine is dangerous to the health, and usually not really, you know, if you have to have a lot of miners, your goods that you transport out from underground are very expensive. But if you automate it, you save people life, and you can have much better output from your mining. And those tests were also done for automated transportation from within the mines using 5G technology. The other, which is also obvious, is, you know, delivery service. For example, currently we have a lot of mailmen who are delivering your letters. What is the problem to automate it with the drones? We have drones. We have, if we have 5G, we can adopt artificial intelligence and big data to actually automate this process and deliver the packages or letters directly to the home or to your window if you're at home, and get this package very, very easily. And of course, car automation is a very exciting topic, and the development will go very quickly in that area. But also transportation through the air with the drones that will actually carry passengers without the drivers is also very feasible technology that will come in the future. But this requires 5G as well. And I guess manufacturing automation as well. I mean, we are seeing a trend of also as a consequence of recent, you know, geopolitical turmoils, factories and moving, you know, from one place to another. So factories may be coming back, but, you know, jobs are not. So, you know, factories are getting more automated. And I guess that 5G is going to play a big role in future automation in manufacturing and logistics. I'm observing also this situation from the social perspective, because there is a factor that people are a little bit afraid that the machines will take over and they will be jobless. But if we come back to the first industrial revolution, the invention of a steam engine killed a lot of jobs that were related to transportation, because suddenly you could transport very fast goods from thousands of kilometers away, and people who were actually having all their families living off the transportation with the horses were out of business. But a lot of people adapted and changed their work, and actually a lot of them started to work in the railway with better wages. And I've seen the analysis that artificial intelligence and the new technologies and digital life will actually have 1 to 1.3 ratio. So every one job that will be lost, there will be 1.3 new jobs created in the different area related to smart and digital.
which actually brings me to the final part of our talk today, which is related to how ready are we for 5G and how our ecosystems are ready to leverage all these new opportunities that come with 5G. So I wanted to start. Let me switch to Serbian I da pitam Dejana, da li ti misliš da nam je na horizontu neki srpski 5G ekosistem? Koje lokalne IT kompanije bi mogle da najviše, kako kažem, ostvare koristi od 5G? Da li ih vidiš već sada? I da naprave neke proizvode i usluge koje bi mogle da se skaliraju globalno? Da li postoji neki način dobar da se utiče na izgradnju toga ekosistema? I koji bi univerziteti ili R&D centri mogli da onako preuzmu vođstvo u tom procesu? Ili je to možda industrija? Da li su to možda operatori? Ili možda država treba nešto da uradi? Znam za recimo BitGear, na primjer, domaću kompaniju koja to radi, takođe i Digital Works i tako dalje. Ima ih još koji su aktivni u tom, da tako kažem, IoT svetu, odakle bi moglo to da krene dalje. Ali zanima me i šta ti misliš kao neko ko je baš duboko u toj temi. Pa opet, ovo što smo prethodno rekli i čime smo završili, dakle, postoji opasnost da 5G ili buduće generacije i komunikacione i AI i slične tehnologije naprave promenu u radnoj snazi, a na nama kao društvu je da minimizujemo impakt toga najviše kroz obrazovanje. I praktično obrazovanje na svim nivoima treba da kreira ljude koji su dinamični, adaptivni i spremni da promene fokus relativno brzo i da onda ne budu žrtve, nego da budu možda i dobitnici tako nečega. Sad, Srbija u tom smislu je prilično dobra, naravno uvek može bolje, ali to je opet i na nivoima i osnovnog i srednješkolskog i univerzitetskog akademskog nivoa. Sad, takav sistem kako smo imali obrazovanja je kreirao ovaj trenutni IT sektor. Nisu to ljudi došli iz polja, to su ljudi koji su bili ovde pa su ga napravili. U tom IT sektoru vezanom za 5G ti si već identifikovao neke aplikacije i neke kompanije koje će imati sigurno šta da kažu, a to su kompanije vezane za IoT i Massive IoT i slične stvari. Dakle, neke aplikacije vezane, imali smo u prošlom panelu i DunabNet, Smart City aplikacije i nešto. Ja tu vidim veliki ekosistem i u Srbiji koji može takve stvari da iznosi. Drugu celu vertikalu koju vidim je entertainment i gaming. U Srbiji postoji nekoliko veoma uspešnih kompanija koje su u tom svetu i koje mogu da iskoriste 5G. U Novom Sadu postoji kompanija koja se zove Trilateral, koja radi te digitalne avatare i slične stvari, koji uz neku virtual reality i prenošenje, da kažemo, informativno teleportovanje nas na neku drugu lokaciju, gde je naš avatar koji snima i vraća nam nazad snimak na našu, da kažem, kacigu, da se mi praktično nalazimo potpuno realno u nekom Njujorku i šetamo kroz taj grad. Čak možda i da se holografski tamo nešto i projektuje, da izgleda kao da smo mi zaista tamo na ulici, pa da onda imamo i tu neku vrstu interakcije sa okolinom. To nije nešto što deluje nemoguće, da kažem, bar delom izvodivo iz kompanija koji se bave ovakvom vrstom biznisa. I opet kažem, to nije jedna, u Srbiji ima ih nekoliko koji se takvim stvarima bave. Ono gde smo možda slabi je sam core telecommunication business. Dakle, kompanije koji su baš vendori ili se bave proizvodnjom telekomunikacione opreme i tu je sad opet možda neki ohrabrujući signal to što i veliki igrači sad dobijaju konkurenciju tim malim softverskim kompanijama koje prave softverska rešenja i možda u tom nekom smeru kompanije poput BitGeara ili nekih sličnih mogu u perspektivi da naprave neki iskorak. Jer i kompanije poput Parallel Wirelessa ili Rakutena ili slično su kompanije koje su nastale u Poljskoj, postoji, ja mislim, AS Wireless se zove. To su kompanije koje su pre 3 godine bile akademske grupe sa 5 ljudi, a sada već imaju značajan impakt u 5G ekosistemu. Sa naše strane, samo da kažem, mi smo trenutno deo jednog Horizon projekta koji nas spaja, taj naš Iconic centar, sa 3 vrhunske institucije u Evropi, Aalborg univerzitet, Chalmers univerzitet iz Göteborga i Nemački Aerospace Center, DLR. I upravo je cilj da se i istraživački povežemo u 5G domenu,
ali druga cela vertikala tog projekta je da napravimo nešto što se zove 5G IT Hub ovde u Novom Sadu i da dovodimo top level govornike iz industrije 5G and beyond, to je već 6G industrije, u Novi Sad da održavaju predavanja praktično jednom mesečno i da nije ove situacije sa COVID-om, to bi već krenulo. Trenutno sad razmišljamo da počnemo online, pa se nadamo da ćemo preći ipak u neki face-to-face model, ali to je nešto što treba očekivati i kao deo toga Iconic centra imamo Iconic FTN UNSACRS, imamo 5G Hub FTN UNSACRS stranicu, gde treba da pratite i gledate šta će se dešavati u narednom periodu. Reci mi, da li imate neku saradnju sa operatorima našim? Da, u principu smo otvoreni sa saradnju sa svim mobilnim operatorima i jako bi želeli. Trenutno možda je najbolja saradnja sa VIP Mobile u domenu Narrowband IoT tehnologije, ali opet pratimo i šta drugi operateri rade i sviđa nam se jako šta je Telekom radio sa LoRa sistemom i Telenor pratimo šta rade. U principu jako nas zanima tako nešto. That's what I wanted to ask you, Radoslaw, as well. How can private corporations, including yours, can help in shaping and strengthening local 5G ecosystems? And perhaps whether the government can do something to facilitate that, or government should steer clear from that? I think number one, government always plays a very important role because this is a regulated market. It's not a free market, it's oligopoly. So government can stimulate the investment in this area to get the benefit in increase of GDP in the next years to come. And I think we can see the same approach in many governments in European Union and other European countries. So this is number one. Secondly, if you look at it as a transportation system instead of communication system, we as a company, we are delivering bricks to build the highways. And highways are being constructed by mobile operators, and then companies are putting cars on it that the users can use as a content and as a services. So I think if you have a very good highway, we will be waiting for the Ferraris to drive on them. So the private system, the private enterprises, together with the academic ecosystem, who is giving the know-how, can come up with the innovative solutions that can be applied globally. And I'm very carefully observing the market in the Eastern Europe, in our home, to have the second case like Skype. Skype was invented in Baltic countries by several guys who didn't want to pay high rates for calling international and use voice over IP technology to create the application, then suddenly became very popular around the world. Eventually was bought by Microsoft and embedded in all their products. But creativity came also from the fact that they had a very good broadband in their country. So they could actually use the tools that they had in a country to create something extraordinary and significant in the communication world. And I really hope that all of us, we need to contribute to have 5G networks and tools and AI and cloud and big data and Internet of Things available in our countries. So our clever people in Europe can develop products that can be globally applied, and we can be also once again a leading part of the world in the next generation of industrial revolutions, because Europe was leading first industrial revolution and shared the second, and the third and fourth. The third was the United States, the computers, but the fourth is hanging between East and West, and Europe needs to be more active in this area. Yeah, if we look at what 4G brought us, and in the past 10 years, I would say it's pretty much all of our online life currently. From social networks to ubiquitous video to all other things that we use daily.
And basically the ubiquity of that was brought by the 4G mobile networks, right? And now with 5G, we have a chance. I mean, the space is opening for new entrants and new applications and new platforms and new things generally. Of course, you know, the companies that are currently the leaders and are entrenched will, you know, have a certain advantage, but it doesn't mean that they will stay on top, you know, forever. And it really opens up a new opportunity, I think, you know, and I really hope that, you know, internet and, you know, or our online experience in the next, I don't know, 10 years will be fundamentally different from what we know today. And that this really, you know, fills me with a hope that, you know, some companies from Serbia or Eastern Europe can, you know, make a difference in this new world. We really need it, because I really hope that maybe not in entertainment, because, you know, it's not very easy to overcome Hollywood presence. Bollywood tried and they own the local, but in areas that are important to people's life, like education, for example. The way we live now has changed over the last 5 years. Now we have everything we need in our phone. So education but people need to ask right questions, and they need to know what to ask, even if they don't have to remember everything themselves. So education that didn't really change much for over the last 300 years needs to adjust. And this will be a next paradigm shift. Second, the agriculture and production, manufacturing, will need to change. And I don't think the companies that are using the current existing production lines that didn't really change since Ford invented the automatic assembly line can do this innovation on their own. There has to be a third party to come and tell them, look, this is the product that will save you this much money. And this innovation thinking, I hope it will come from our part of the world. Thank you, Radoslaw, thank you very much. Hteo bih samo da pitam još Dejana poslednje pitanje, pošto nam je Radoslav dao otprilike ideju koje će ove promene nastati u generalno poslovno i društvenim odnosima, ali tebe bih hteo da pitam šta misliš, naravno osim 5G-a, da će biti možda jedna ili dve tehnologije koje će suštinski da promeni naš život u narednih 10 godina? Koji trend vidiš da je tu presudan? Da, pa mislim, standardan odgovor bi bio artificial intelligence, jer to je nešto što zaista pravi ogromnu promenu, možda i veću od 5G-a. To je nešto zbog čega 5G zapravo je i potreban da bi dodatno pojačao efekat toga. Tako da mislim da ključna tehnologija za čovečanstvo i za te neke dramatične promene trenutno su artificial intelligence algoritmi, koji opet opštoj javnosti zvuče kao neki veoma nepoznati, čudna stvar, a u realnosti sa aspekta nekog ko se time bavi ili sa aspekta neke matematičke teorije i tako dalje, mnogi koji se time bave zapravo razumeju da to nije baš takav hajp kakvim se predstavlja. Samo je stvar koja je vreme konačno došlo. Možda se realizuje. Da, postoje, tako je, nešto što je rađeno 70-ih, 80-ih sad je doživljava neki procvat, ali to je opet neki procvat koji će zahtevati još mnogo stvari i mnogo budućeg razvoja da dostigne, u nekim oblastima kao što vidimo je dostigao nivo ljudskog, da kažem, performansi i kvaliteta, ali da bi to bilo nešto što je široko upotrebljivo u raznim oblastima i tako dalje, proteći će još neko vreme. I opet proteći će još neko vreme dok se pronađu bolji fundamentalni načini da se taj artificial intelligence implementira. Ovo je trenutno veoma dobro i ohrabrujuće, ali definitivno tu treba još fundamentalnih stvari da se uradi. I kad povežemo sve to u 5G mrežu, bit će potpuno drugačija situacija koji ćemo morati brzo da se prilagodimo. 6G mrežu. Odlično, imamo temu za 16. digital. Ok. Hvala mnogo, hvala tebi, Dejan. Thank you very much, Radoslaw, for your insights and participation. Pleasure. Hvala što ste pratili ovaj panel i predajem reč moderatoru.